Hi children, how are you? I hope all are very nice. Children, in this video we are going to discuss about the one of the important definition, that is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. What is mean by acceleration due to gravity and how we can denote it, and what is the value of acceleration due to gravity, and when we will take acceleration due to gravity is positive and when we will take acceleration due to gravity is negative. For all these questions you may get clarity in this video. Children, already we discussed acceleration. What is the definition of acceleration? In previous video I explained that what is acceleration. Yes, the rate of change of velocity is called acceleration. What is the difference between here acceleration and acceleration due to gravity? Let us see. For example, children, we are projecting, it is the ground surface or earth surface, horizontal surface, and one boy is standing at this one, at this location, and he was projecting from this point, he was projecting a stone in vertical direction, a stone in vertical direction. Then what you observe, the stone will go to the up to some level, and after some time that is again coming back. If you can throw any object into the air, after moving some distance, again it will come back to the ground. What's the reason? Yes, all of you know, Newton discovered that. What is that? Gravitational force. Gravitational force. Clear? If you can throw any object into the air, due to the gravitational force, again that body will reaches the ground. That is the gravitational force. And here it is a building. On that building one boy is standing and he was simply dropped one object like ball. He was not throwing the ball, simply he was dropping like a ball. In this case also the ball comes down to the ground. In this case, when he was on the ground, he was throwing an object into the air. When it was thrown into the air, it will go to up to some distance. After that, again that will coming down. And in this case also same thing. When the same boy is on a building, tall building, and he was dropped one object, that is comes down. అంటే ఒక ఫ్లోర్ మీద నిలబడి ఒక స్టోన్ని పైకి విసిరేస్తున్నాడు. ఒక స్టోన్, ఒక బాలో, ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పైకి విసిరేస్తున్నాడు, అది ఆటోమేటిక్ కిందికి వస్తుంది. అట్లనే ఒక ఎత్తైన బిల్డింగ్ మీద ఉన్నాడు, అక్కడి నుంచి ఒక బాల్ని కిందికి విసిరేసాడు లేదా కిందికి వదిలేశాడు. అప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే ద బాల్ విల్ కమ్స్ డౌన్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద బిల్డింగ్. on the roof of the building he was there, and again he was throwing ball into the air again. When he was on the tall building, first time he was dropped a ball onto the floor, it goes down, and after that the same person will throw the ball in upward direction from the building. Then also it will go for some distance and comes down. In all these examples the ball is finally moving towards the ground. Why? Because it is under the influence of gravitational force of the earth. Because any body which is in the air, that should be attracted by the earth. That is what we call earth's gravitational force. Earth's gravitational force. Already in the same 9th class, one gravitation chapter is there. There we have to discuss very clearly. So up to now simply you have to observe in all these examples there is some gravitational forces acting on the body. When the body is moving in the air, when the body is moving in the air, it is
acted upon by some gravitational force. When certain amount of force is acting on the body, the motion of the body will be affected. Clear? Let us see some examples here. Here already we know that acceleration. What is the acceleration? Change in velocity. Change in velocity by time. When there is any change in velocity, with respect to time, then the body is said to be in acceleration. So this is about the acceleration. And what is the acceleration due to gravity? That is acceleration produced in a body due to gravitational force. Then that acceleration is called acceleration due to gravity. So children, this is a perfect definition for acceleration due to gravity. See here, acceleration produced in a body due to gravitational force, then that acceleration is called acceleration due to gravity. Clear? ఒక బాడీ యొక్క యాక్సలరేషన్, వన్ బాడీ విల్ గెయిన్ సమ్ యాక్సలరేషన్. ఒక బాడీ అనేది యాక్సలరేషన్ని గెయిన్ చేస్తుంది అంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే యాక్సలరేషన్ గెయిన్ చేస్తుందో ఆ యాక్సలరేషన్ అనేది దేనివల్ల వస్తుందట? డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఇక్కడ గ్రావిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే with what amount of force any object is attracted by the earth. So many objects are in the air, then every object also attracts every object also attracts by the earth with certain force. That is actually what we call gravity. ఎర్త్ కు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాపర్టీనే గ్రావిటీ అంటున్నాం. అంటే ఏంటి? ఎర్త్ అనేది ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ని కొంత ఫోర్స్తో తన వైపుకు లాక్కుంటుంది. దాని నేచర్ని ఏమంటామంటే గ్రావిటీ అంటాం. ఎంత ఫోర్స్తో అట్రాక్ట్ చేస్తుందని? ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అని అంటారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. యాక్సలరేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ బాడీ డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. దేనివల్ల వస్తుందట? డ్యూ టు ది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. దెన్ దట్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఒక బాడీ అనేది యాక్సలరేషన్ కలిగి ఉంటుంది. దేనివల్ల? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల. ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల ఒక బాడీ అనేది యాక్సలరేషన్ గెయిన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంటున్నాం. క్లియర్? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల ఒక ఆబ్జెక్ట్ యాక్సలరేషన్ కలిగి ఉంటుంది. యాక్సలరేషన్ ఉండాలంటే ఏముండాలి? చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఉండాలి. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బాడీకి యాక్సలరేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. Got my point? When certain amount of gravitational force is acting on the body, then automatically there is some change in velocity of the body. When there is any change in velocity of body, the body will experience acceleration. Clear? So I will give one example for the children. Here acceleration produced in a body due to the gravitational force, what we call acceleration due to gravity. And acceleration due to gravity is denoted by the letter small g. What's that? Small g. Clear? And children, now vertically projected body. First I am going to take example is vertically projected body. Clear children? So this is the ground. From one point the body is projected vertically.
vertically. Clear, children? So here, in case of vertically projected body, at this point the body is projected. There some velocity is there. That velocity I am saying now u meter per second, and that should be maximum, because from that point only a ball is thrown into the air. While we are throwing a ball into the air, we will apply some force. We will apply some force like that. When a boy is at this point and he was throwing some stone into the air or any body into the air, so he was applying some force. That's why at the point of projection velocity is maximum. Velocity is maximum. Clear, children? And after that, once the stone is entered, actually this is the direction of movement of ball. So for example, here what I am saying, direction of, here simply I am going to write here how the ball is going vertically. Direction of moving of body. Body means anything here, ball or stone, anything. So direction of moving body is upward. And what is the direction of gravitational force? It is downward direction. Downward direction. Direction of gravitational force. Gravitational force. Clear? So gravitational force is acting in downwards and applied force is in upward. Clear? So children, when the body is moving in vertically upward direction, initially that has maximum velocity, and when it is going up, it is moving against the gravitational force. Gravitational force is in downward direction and the direction of moving of the body is in upward direction. When the body is moving in upward direction, it is moving against the gravitational force direction. When the ball is going to in upward direction, the gravitational force what is acting on the ball, that should be tries to pull the body in downward. Clear? No need to confuse, children. మనం పైకి ఇసిరేసాము అంటే మనం కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసాం. ఆ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, బాడీ అనేది పైకి వెళ్తుంది. మనం అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ వల్ల ఆబ్జెక్ట్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఎంతవరకు పనిచేస్తుందో అంతవరకు ఆ స్టోన్ వెళుతూనే ఉంటుంది. సో ఇలా పైకి వెళుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాను, ఇది పైకి ఇలా వెళ్తుంది, నేను ఇట్లా పైకి విసిరేసిన, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, అది పైకి వెళ్తుంది. అది ఎయిర్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఎర్త్ ఏం చేస్తుందంటే కిందికి లాగుతుంటుంది. బికాస్ ఎర్త్ కెన్ అట్రాక్ట్స్ ది ఎవ్రీ బాడీ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఎయిర్ when it was in air. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే కిందికి లాగుతుంటుందో, when it is going up, its velocity is gradually decreases and finally becomes zero. At particular one height. That height is actually known as maximum height. Clear, children? మనం విశ్లేషించినప్పుడేమో ఈ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంది, మ్యాక్సిమం అన్నాను, యూ అన్నాను, దట్స్ వాల్యూ ఈస్ మ్యాక్సిమం అంటున్నాను. ఎప్పుడైతే టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత దాని వెలాసిటీ 0 అంటున్నాను. స్టార్టింగ్ పాయింట్లోనేమో వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమో వెలాసిటీ తక్కువ ఉంది. అంటే velocity is more here, velocity is less here. That means what? There is some change in velocity. Clear? స్టార్టింగ్ పాయింట్లో వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటున్నాను, ఫైనల్ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ తగ్గి ఉందని చెప్తున్నాను. అంటే ఏంటి, దెర్ ఈజ్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ నేను ఇక్కడ 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్నాను, 50 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఎప్పుడైతే పైకి వెళ్తుంటుందో దాని యొక్క స్పీడ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ పాయింట్ రీచ్ అవుతుందో ఆ స్పీడ్ 0 అయ్యింది. ఇప్పుడు 50 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది, 50 and 0 అంటే ఏంటి, దేర్ ఈజ్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. ఆ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఉంటే దానికి ఏమన్నట్టు, యాక్సలరేషన్ అనేది ఉన్నట్టు. మనం ఏమంటాం కదా, యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం అని అంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే
వెలాసిటీ ఎక్కువ తక్కువ అని మాట్లాడుతున్నామంటే వెలాసిటీ చేంజ్ అయింది, బాడీ యొక్క వెలాసిటీ చేంజ్ అయింది. బాడీ యొక్క వెలాసిటీ చేంజ్ అయిందంటే అర్థం ఏంటి? ఆ బాడీకి యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. ఆ బాడీకి యాక్సలరేషన్ ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 50 మీటర్ పర్ సెకండ్తో విసిరేసినప్పుడు దాని మీద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ పని చేయలేదనుకోండి, if there is no gravitational force acting on the body once it is entered into the air, then the body will be moving with the same speed 50 meter per second. అర్థమవుతుందా? మనము స్టోన్ని 50 మీటర్ పర్ సెకండ్తో పైకి విసిరేసాం. అది గాల్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత దాని మీద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ కాలేదనుకోండి, యాక్ట్ కాకపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? అది 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది, దాని స్పీడ్ తగ్గదు, అదే సేమ్ వెలాసిటీతో వెళ్ళిపోతుంటుంది. క్లియర్? అందుకే ఇక్కడేమంటున్నాను, 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది, ఆ బాడీ మీద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ పనిచేయడం వల్ల ఏమైంది? దాని వెలాసిటీ తగ్గిపోయింది. అంటే వెలాసిటీ ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి వచ్చేసింది అంటే వెలాసిటీ చేంజ్ అయిపోయింది. ఆ వెలాసిటీ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది? యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఒక బాడీలో యాక్సలరేషన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది దేనివల్ల? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల. అందుకే అప్పుడు ఏమంటామంటే the acceleration what it is produced in the body because of gravitational force, that is what we call acceleration due to gravity, that is g. సో ఈ సందర్భంలో g వాల్యూ ఎంత అంటే g వాల్యూ is 9.8 meter per second square. This is the g value. What is g value? 9.8 meter per second square. Clear? సో ఎప్పుడైతే when the ball is moving in the against of gravitational field, then the g value should be taken as minus g. Direction of g is taken as negative. Clear? In vertical motion of the body is vertical. This is what I am saying. Look at this arrow mark. This is the direction of moving of the body, and that is against what? Direction of gravitational force. Direction of gravitational force. That's why children, when the body is moving in opposite direction of gravitational force, then the g value should be taken as negative. So ఎప్పుడు g value రెడ్డి తీసుకుంటాం? ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్లో ఆపోజిట్లో మూవ్ అవుతుంటే అప్పుడు g వాల్యూ నెగిటివ్ అవుతుంది. దెన్ వీ కెన్ రైట్ g ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ g అన్నాను. g వాల్యూ ఎంత? 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ. క్లియర్ చిల్డ్రన్? అండ్ నౌ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. సో ఇదంతా ఏంటి? వర్టికల్ ప్రొజెక్టెడ్ అప్పుడు. ఇప్పుడు చూడండి, in case of a freely falling body or free fall body, freely falling body, what is mean by freely falling body? And what about the g when the body is falling freely from certain height? Look here, this is the one building. From that building one ball is dropped. To throw any object we have to apply some force, but to drop any object no need to apply any force. Simply I am leaving my fingers, I am not applying any force. So here when the ball is freely falling from certain height, then this is the direction of moving of the ball and this is the ground. Here you have to know what is mean by freely falling body. When the body is falling from certain height, on that body there is no other force acting on the body except gravitational force, then that body is called freely falling body. ఒక బాడీని ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అని చెప్పాలంటే ఆ బాడీ పైన ఒక గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మాత్రమే పనిచేయాలి. వెన్ ద బాడీ ఈజ్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ సడన్ హైట్, ఇట్ ఈస్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై ఓన్లీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, నో అదర్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. క్లియర్? So that's why you have to think about that.
when the body is freely falling, there are no other force acting on the body except gravitational force. That's why for a freely falling body, initial velocity is 0. Initial velocity is 0. To drop any object, we are not applying any force. When there is no force, there is no velocity. That's why when the body is falling from certain height, its initial velocity is 0. But when the ball is coming downwards, that should be in the direction of gravitational force. Gravitational force direction lone object move avutundi. That's why while it is coming downwards, its speed increases. At the ground, V maximum, where final velocity is maximum. అర్థమైందా? ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ అప్పుడు వెలాసిటీ 0 అంటున్నాం. స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ 0 అంటున్నాం. ఎప్పుడైతే గ్రౌండ్ రీచ్ అయిందో వెలాసిటీ మ్యాక్సిమం. ఎందుకు? వై? బికాస్ it is moving in the direction of gravitational force. Moving in the direction of gravitational force. So for example, here when a coconut is falling from certain height, when it can touches the concrete floor, it can bounces. It can bounces. Why? Because when it can strikes the ground with certain velocity, that should be again bounces back. మనం బిల్డింగ్ పై నుంచి బాల్ని కింది, ఒక రబ్బర్ బాల్ని కిందికి వేసినాం, ఏమైంది? బౌన్స్ అయిన తర్వాత అగైన్ దట్ షుడ్ బి రైజెస్. అంటే ఏంటి? వెన్ ద బాల్ కెన్ టచెస్ ది గ్రౌండ్, దెర్ ఈస్ సమ్ వెలాసిటీ ఈస్ దేర్, లైక్ దట్. సో సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ దిస్ కేస్, for freely falling body, the starting point velocity is minimum, at the final point velocity is maximum. What I am saying now, the velocity is minimum, velocity is maximum. That means what? There is some change in velocity. So if there is any change in velocity means what? The body will gains acceleration. So velocity ఎప్పుడైతే మారుతుందో అప్పుడు బాడీకి యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎందుకు యాక్సలరేషన్ వస్తుందని చెప్తున్నాం? The acceleration is produced. Why? Because of only gravitational force. Because of gravitational force. చిన్న వెరీ సింపుల్ అమ్మా. ఇక్కడ u వాల్యూ 0, వెలాసిటీ 0 అన్నాం. ఇక్కడ వెలాసిటీని మ్యాక్సిమం అంటున్నాం. సో ఎందుకు దీనికి ఫస్ట్ వెలాసిటీ తక్కువ ఉంది, తర్వాత దీని వెలాసిటీ పెరిగిందంటే, అది వెలాసిటీ ఎందుకు పెరుగుతుంది? ఆబ్జెక్ట్ కిందికి వస్తున్నప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఎర్త్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది విత్ సడన్ ఫోర్స్. అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఆ బాల్ మీద పనిచేస్తుంది. చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క స్పీడు పెరుగుతుంది, వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉండడం వల్ల దాని యొక్క వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందో ఆ బాడీకి యాక్సలరేషన్ అనేది వస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్లో కూడా మనకి ఏమర్థమవుతుంది? ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బికాజ్ ఆఫ్ gravitational force. That's why it is called acceleration due to gravity. And children, now ఇంతకుముందు ఏమన్నాను? బాల్ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు when the body is moving in upward direction, g is taken as negative. Why? Because the ball is moving in opposite direction of gravitational force. But in this case, what you have to observe, the ball is coming down in the direction of gravitational force. That's why here A should be taken as plus g. Acceleration due to gravity is plus g. Acceleration due to gravity is taken as plus g. G ని మనం plus g రాస్తున్నాం. ఎప్పుడు? when the body is coming in downward direction or freely falling body, because the body is coming in the direction of acceleration due to gravity. So the body is coming in the direction of gravitational force. ఓకేనా? సో అప్పుడేమవుతుంది? విల్ రైట్ g ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది సింప్లీ వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ద యాక్సలరేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎ బాడీ because of gravitational force is called acceleration due to gravity. And acceleration due to gravity is denoted with the letter small g. Its value is what? 9.8 meter per second square. When the body is moving in opposite direction of gravitational force, g value is taken as minus g. When the body is coming in the direction of gravitational force, the g value is taken as
plus 9.8 meter per second square, that is plus g. So I think so you may easily understand this topic. If you can understand this one, like, share, comment the video and subscribe my channel to get all the notifications. Bye, take care. We will meet in the next video with some other interesting topic.